Iko Nini, there is a way you see people online. Akurabe somebody on a paso. Urabe is totally different. Yeah. So you are online, unasema tag walk. That way you could have like this so true definition of that. Yeah. So, who can expect to manage here? The first 30 minutes I was just as back was, was like obviously the content online on a continuous basis. Then suppose I was saying I think using it for the event but then I'm checking. And I was like, couple boys and I can say to him somebody was a lab, right? Yeah. And I got to my idea, so Macho kaga. So I mean I'm starstruck, right? Yeah. I think it's a good thing that you're cooking. Me personally name say a camp na ile bidaya kubizo. Yeah. Like ikakam and there. They pela kwa later film Zaki alikuwa na chila vitu vya tefano le muuliza. Zaki, wewe ulizi swali tena hapo like I'm just chilling. Yeah. Anyway, long story short, I think, me, this is my younger generation, although some of the backstory it's plan is to the UNKUT finance and life. So I'm not that old. Wrong, so that 209. I think I was like, 9 years or something. Oh, okay. So, your time, in for shooting, Rapcha on a day, on a day. I was like, saw this. Pacheki mo diamond the game papi na ni saido be so swali ni kwa Rapcha. Yes sir. Where sijui kuna chushi objai is that something that you have never done for it's about a pastor kuna time fulani ulipo mortician Gynecologist. Gynecologist naye bro. Hiyo naezi. Ashaipata hata kwa shako. Wacha niseme nikigrow my boys hii ni kitu waga ina happen in every slum. Unapataga my boys wengi waga wana try crime. So mimi nilikuwa na try kufanya ile kitu yenye itanitoa kwa hizo nisiingia kwa crime. So hizo vitu zote hata stories za uganga zile meupatia mwafu zilikuwa tu na try kuavoid. Hata huyo jamaa nimekwambia sasa hivi Mluya nilimuulizanga sasa unataka niongee kama wewe ama nikuwe mwizi niambie tu. Sasa unaniambia mimi si Mluya sifai kufanya hii kazi. So zote tu ni ile kutry kutoka kwa ni kujaribu kila kitu. Ukienda kwa hizi ma area nini za ghetto utapata mseni DJ, mseni footballer, wase wafanyaga vitu mob sana. So haujui ni gani itapenya, haujui ni gani haitapenya. So hizo vitu zote nilikuwa napeleka tu na mabeste. Nikiuliza huyu mse anafanyaga job gani? Unajua unaangalia tu. Unaona huyu jamaa si dingo, si ndio? Lakini yako sawa. So unamfuata, unafanyaga job gani? Mimi ni mganga bro. Naambia situkue waganga wawili. Unaona hii kazi hapana. So unaenda huko kwa upasi kama hiyo ya upasi I think nilianza sababu ya ari fulani. Sije kuambia you guy. Hiyo raha ilikuwa inaendaga tu na Machakos country basi hiyo time ilikuwa very very busy. As in watu wengi walikuwa wanaitumia. So ilikuwa inaendaga tu hapo inaingia inahubiri basi 2-3 and then inaingia mtaa. So nikamwambiaga bro hii era sioni ikiwa mbaya. Si kusema tu Yesu aliambia Msamaria mwema afanye hivi. So hizo vitu zote ni trying to avoid kwa criminal. No, because nilikuwa nimejaribu, nishapatia nayo story. Nilikuwa nimejaribu lakini sikuingia ndani, nilikuwa nimejaribu ile nikiwa teenager around 14, 15, 16 hapo. Sikuingia ile udingo kabisa but niliona hii ni kazi risky. Ni kazi unaweza. Na something else nililearn ni madingo wengi hawakuagi yani hawapigagi mahesabu. So naambia raia buda hapa tutamadwa. Nakwambia nini kwa roju? Unaambia hapa tutamadwa mzee. Wewe si roju. Unaogopa raia? Naambia siogopi raia mzee. Hapa tutauliwa. So nikaanza kuona madingo wengi wa calculate hiki. Wakaoneza para tu raia inakaa inapata mwafako au kwa stage na kumejaa wase inataka kunyang'anya tu simu mbele ya raia. Unajua? So nikaona hii kazi ni risky. So hizo vitu zote zenye nimeguzia ni vitu nilikuwa nataka tu kuavoid hiyo thug work.
hiyo peke yake. Yeah. I have 3 questions. Okay. 1 comment. The first one, you share the same birthday with my mom. Oh, June 13th. 13. Oh, okay. Pia mwaka mazi. Mwaka zi. Lazima tuulize. Ikonini, Linebet imerudi na this time imerudi na ubaya kabisa. Ni kwa nini? Kuna vile apart from kupata 100% bonus on your first deposit ukitumia the promo code MWAF, kuna very many gifts zile tuna give out. Kuna vitu kama power banks, kuna hoodies, kuna t-shirts, kuna flasks, na all na need kufanya tu ni kuingia kwa linebet.com alafu kutumia promo code MWAF. Usisahau hiyo link iko hapa kwa description. Cheki, link iko hapa kwa description. Apart from that, all your winnings zinakuja zikiwa tax free. So unangoja nini? Ingia kwa linebet.com. Wacha turudi kwa show. Ikonini. Yeah, okay. 50. Yeah. Now, earlier you mentioned something to do with a balance of impacts and the views that you're getting in a podcast. So how does that influence the guests you invite, Olipili, and the guys that you work with? Question number 1. And Yapili, at some point you will mention you're the reason Rapcha lost his job. Yeah, ubeste yetu ya Ghetto Radio. Yes. Yeah. How did you move past that? Haku ni blame, so ni alijua tu. I think alijua vile nilitoka, hiyo neza ianza tu immediate. Vile nilitoka tu Ghetto Radio, he knew his days were numbered because around the same time tulikuwa tunafanya ad ya Safaricom. Kwa tunafanya hadi Safaricom and then bado So, tulikuwa tunawako niyo ni ya TV. So alikuwa siku zake zilikuwa numbered. Nilikuwa ready, nilikuwa nishajua huo msee vile atadu. Of course walikuwa patani na MWAF. Na si mimi peke yangu by the way. Hata huo msee umesema Robo. Yeye pia alikuwa tu kama mimi. Kuna ilikuwa ni X domain, kulikuwa na watu kadhaa. So sisi wote tulienda. Immediately MWAF alitoka. Tukatoka sisi wote. Swali ya kwanza ilikuwa hiyo kubalance impact ama? Yeah. Impact and views. Yeah. How does that influence the guests you invite? And the Funny enough, we just want interesting guests. So the views inakuaga because it's like the same thing nilikuwa nasema, like Clement that ended up having the most views. I didn't want to interview him because I felt like I'd talked too much about Caliph Cairo. So naga Clement akini approach that he wanted to do an interview ni kwa zile za sasa hii nini. I've talked about this guy because me from the perspective kuna bonga jua Cairo was just that perspective of never deny someone the feeling of owning a car. Najua cause like everyone anajuaga like that feeling. Mr. Rapcha nakumbuka siku ya kwanza. Yes, siku ya kwanza. Like ukiona gari mtu atakagi hata kulala, unataka kuamka asubuhi uende we drive. So I used to feel like for Caliph to deny people that. So that's why I talked about Caliph. So by the time Clement anani approach, mi sikuwa najua because all the time that Caliph alikuwa ameenda kwa the other channels talking about kina Clement, I didn't have an idea about him. So me tukimu-interview as Caliph, tukamu-interview because now he was a successful businessman, protester, blah blah blah. So I didn't know stories like kina Clement. So with that it ended up having the most views. But now afterwards the impact, I look at your interview yetu na Sha. I think it was a good one to explain Sha. Vile nasema like I'm looking forward to Mama Bima. So these are shows that won't have a lot of views, but the impact they'll have. So there's another show tulifanya na Amos Kibaru wa Flodeco. So Amos does houses that are precast. So Iko Nini nakuaga number 1 fans Kenya, number 2 America. So out wa states wengi wao utasikia msana tuambia nilikosana na watu nilikuwa try kujenga. So that's the reason why we are doing that show for the diaspora audience, for them to see yes you can take a 3-week break from like America, come to Kenya, build your house and go back kanyumba ishamalizwa. So you see that's impact. So we don't care that what waki watch, of course you're happy because if people watch it means you earn more, but if people don't watch and it's a good show, you don't care. You have to reach that level where you don't care that people didn't watch. So kuna shows tukifanya tunajuaga hii haitakuwa na views more, but the few people itawatouch kabisa. Now the American audience consumes a lot of podcasts because they have to commute. Nile notice huko, one thing is the average distance ya mtu to job yake waga 30 minutes. So uchukuaga 30 minutes kwenda job, 30 minutes kurudi, hiyo ni podcast. Alafu pia wakiwa kwa ofisi, kusio ofisi za huko wamekubaliwa, wengi wao wamekubaliwa kuwa na headphones na vitu kama hizo. So yes. So I'd say impact to me reigns supreme. It was up to me at
I'd concentrate on the impactful stories, and that's why we have the weekend update, so that we can laugh. But hizi zingine zote so that we can have that impact, unajua, life stories and what. Yeah. I think the last question Ian and Zach can answer. When you look at the podcasting landscape, majority of the listeners are the mid population. Even when I was walking in, you may notice machadi ni mingi kushinda mademu. That's also true, I say. Konini as a podcast, which culture do you think you're driving or influencing that is attracting more of the male than the female? I think it's the honesty. Vile tunasemanga sisi ni raya za kawaida. They feel like zile shida tushaipitia, they've gone, wanapitia pia ama pia wanafika hiyo age kama Odhiambo amesema saa hii alikuwa anaona tuko mababi, but vile ameanza kuwa na shida ameanza kugravitate towards sisi. Na yes, like mapata like it's a safe haven for men. Wanakuja napata ni wase, because we also give solutions. We don't normally share our problems and then tunasema tulikaa hapo. So of course tuna gravitate, but tunajua tu madem wanapendanga tu zile za hey, welcome to my house. This is it. They are more lifestyle driven, and we understand by the, but pia also it's not like we are trying to accommodate everybody. Na check. Hata kuna gynecologist tulikuwa naye hapo. Of course we didn't have any business talking to a gynecologist, but Technically, yeah. we are all gynecologists. Yeah, but we knew the same way. Impact. But we'll get there. The fact that there's kuna wenye wamedragiwa, na wamekelewa mabeka. Kuna wenye wamejileta. I'm sure like you reached out or something else kwa simu. Yes. So if it's you, then kitenda ni tell a friend to tell a friend. Because siati zile vitu tunabonga ati siati they are also human problems. They are not basically one gender. So the culture is keeping it real. Yeah. Also, in today's age, kila kitu iko algorithm driven. So depends on what the other chicks are watching. So unapata maybe we don't show up on their For You page, but when we do, they'll find, okay, kitu ni interesting, tunaweza watch the same way you probably found it. Yeah. Au kufind anything ile tunaongea juu yake ile iko only Male center. yeah, Yes. It's just that the other people haven't discovered us, and one day they will. Yeah. Because tungekuwa tuna bash madem, then tungesema content yetu ni male whatever, but we don't bash women. We protect. We don't do that bullshit. So You get into a lot of trouble protecting. Yeah, we be called corporate lesbians. uliuza stories za corporates to work with, we just let them approach us. History ya kuapproach corporates will just mess up with your pride. So normally inakuwaga wanatu approach alafu tunaangalia, but sisi kuenda kuapproach itakuwa hard sana, like you know what, let's advertise Coca-Cola. Itakuwa you people speak Sheng, do they actually drink Coca-Cola? Yeah, okay, because we expect they drink tangawizi there, sindio? I'm at rest. So I don't want to go through that stupid conversation. So went through that vile nilikuwa na work for mainstream radio, so staki ku go through hiyo, like tushenda hizo ofisi zote, and vitu hizo conversations, the way they picture in their minds how consumers consume, inakuwaga language ina dictate how people consume stuff, and to me it's bullshit. So hatuninigi any corporate mwana kiwak na sisi, it's them that approached us. We never approach anyone. Hatuja approach mtu yote, no, and we don't plan to. As long as mmeendelea kuwatch, tafadhali watch it. Not approach me, because the minute you approach people, the minute you have a lot of stuff you can't talk about. Nacheki, because since you advertise with us, hatuwezi ongea joy. Since you can't, and then you have to play the good whatever there. So hatuapproachigi mtu yote. So uko US na unatrai kutuma do Kenya, baki umetumia LemFi. Na reason ya kutumia LemFi ni LemFi inakupatia the highest exchange rates. Alafu apart from that, juu ya LemFi unabaki umetuma $8,000 in one day. Ama unaweza tuma $16,000 in 1 week. Ama unaweza tuma $32,000 in 1 month.
hiyo ni up to 4 million shillings in 1 month, na ni simple kabisa. LemFi app unaweza baki umepata kwa App Store na pia unaweza ipata kwa Google Play. Another reason ya kusign up kwa LemFi ni wewe ni Iko Nini fan na umekuwa ukishindwa nizaje support Iko Nini, naweza support aje hasi, kuna vile saizi jo mfuko ni mbaya, lakini need kutumia mother dose, so siwezi tumia Iko Nini chochote. Kuna a very easy way ili unaweza kill 2 birds with 1 stone, support your family na pia support Iko Nini. Na unafanyaje hivyo? Unabaki umesign up to LemFi using our QR code, baki umescan QR code. Kama si hivyo, ubaki umetumia the link ile tumeseti kwa description, na usisahau the first $100 ile utatuma wewe mwenyewe utapata $20 cashback, alafu sisi juu tumekurifa pia sisi tutapata $20. Unacheki, utakuwa umesupport Iko Nini, ndio tuendelee kukupatia the conversations that you like. Na pia kitu inabamba kabisa ni saizi kuna vile LemFi ina support both M-Pesa paybill numbers na till numbers. Inamaanisha unabaki umelipia madhako internet ukiwa majuu, unaweza mlipia stima bado ukiwa majuu, unaweza make sure that madhako iko both connected na pia keja yake iko lit up, na hiyo ni courtesy of LemFi. LemFi, international payments for everyone. Iko Nini.